Now, before it went to the Supreme Court, Monsanto did everything to destroy my wife and I financially and actually mentally. There were two other lawsuits that they laid in the 7 years besides the patent one. The other one was they laid a lawsuit of $1 million against my wife and myself because they wanted their legal bills paid up to that time, because they said we were, my wife and I were arrogant, we were stubborn, and we wouldn't do what Monsanto wanted. And the other lawsuit was that they tried with liens and caveats to take our home, they tried to take all our farmland, and they tried to take all our farm equipment. They did everything to stop us. So when this went all to the Supreme Court, this is what the Supreme Court ruled. First of all, we did not have to pay Monsanto any money, but we had to pay our legal bill. Monsanto had to pay their own legal bill. Our legal bill was almost $500,000. Monsanto's legal bill was at least $2 million. Now remember, Monsanto lost, and we still had to pay our legal bill, and that was wrong, because they laid the lawsuit against my wife and myself. We didn't lay the lawsuit against them. Now on the issue, who owns life, and as you've seen in the video, I'll give you the exact ruling. Monsanto's patent on a gene or a higher life form, they own and control that higher life form, and it doesn't matter where the contamination comes from. Now we have more problems in Canada than what we have answers for. Because how far can you go in the patenting of life? If you can have a patent on a gene or a plant, what about a bird, bee, animal, fish, and even a human being? Does that say, if they insert a gene, a GMO gene, into you as a human being and me, do they own you? Do they own me? Das Gericht hat erkannt, dass das eigentlich keine juristische Frage ist, dass die das gar nicht lösen können, sondern das Problem ist entstanden, weil es das Gesetz gab. Das heißt, es ist eine politische Frage, und wenn es ein politisches Problem ist aufgrund des Gesetzes, dann muss es auch politisch gelöst werden. Deswegen hat das Gericht in das Urteil reingeschrieben, den Auftrag, das darf das oberste Gericht, hat reingeschrieben, die Regierung muss die Patentgesetzgebung neu aufnehmen, neu diskutieren, neu formulieren, und wenn Sie das neu formulieren, müssen Sie, was nicht der Fall war bislang, die Rechte der Bauern berücksichtigen, und Sie haben die Vorgabe gemacht, es geht eigentlich nicht an, dass Lebewesen patentiert werden können. We believe that Monsanto thought they had a great victory when the court ruled like that. But remember, the court said they own and control that higher life form. But if you release that life form in the environment, like the GMO, you know you cannot contain it, you cannot have coexistence, and will contaminate an organic farm crop or a conventional, so they should be liable for the damage. Monsanto hat gedacht, sie haben einen Sieg davon getragen, weil sie ihr Patentansprüche haben sie bestätigt bekommen. Aber das war ein Pyrrhussieg, oder das ging eigentlich nach hinten los, denn wenn es in der Tat so ist und juristisch bestätigt wurde, dass sie Ansprüche auf höhere Lebensformen haben, auf alle Lebensformen, wo die Gentechnik drin ist, dann resultiert daraus ja sofort die Konstellation, was passiert, wenn diese patentierten Gene wandern, sich ausbreiten, und das tun sie. Wir wissen, Koexistenz, das ist alles nicht drin, das ist nicht möglich, man kann es nicht zurückhalten. Was passiert denn in der Folge? Dann greift er doch ein, das Verursacherprinzip. Das heißt, wenn ich Schaden anrichte, wenn ich Verunreinigungen verursache, dann muss ich eigentlich in die Haftung. Das leitet sich aus dieser Logik ab. So we now enter the whole new situation of liability. If a company contaminates a farmer, who pays for the damages? Who pays for the contamination?
Das öffnet natürlich jetzt die Tür zu der Fragestellung, die dann auch juristisch geklärt werden musste. Wer ist jetzt für den Schaden verantwortlich?